ಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಶಿಯಲಿ ಭಾವನೆಯ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನೆರಳ ನಟಿಹೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಕಲ್ಪನೆಯ ರಾಶಿಯಲಿ ಭಾವನೆಯ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನೆರಳ ನಟಿಹೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದೆ ಗೆಲ್ಲಿ. ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದೆ ಗೆಲ್ಲಿ. ಜಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದು ಜಗದೊಡೆಯ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಕಲಿಸೋ ರಬ್ಬಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಜಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದು ಜಗದೊಡೆಯ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಕಲಿಸೋ ಕಲಿಸೋ. So the questions are designed to unfold the ancient wisdom of India. ಭಾರತದ ಪುರಾತನವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಭಾರತದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಅವರಿಗೆ. ಭಾರತದಂತಲ್ಲ, ಪುರಾತನವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದೇ ಪುರಾತನವಾದಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. You mean to say that ancient means, is it Indian one? Yeah, the ancient wisdom from India. Okay. ನಮ್ದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಭಾರತ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಹೇಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅತೀತವಾದ ವಿಚಾರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದ ವಿಚಾರ. He says it's not only India, but it's for the universal love, universal thing. So if it's not confined only to India, so he wants to use the whole world. A whole world. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗಿನ ವಿಚಾರ. Yeah, beyond that also. Okay. So you can pose the questions. Okay. There is the fundamental question, who am I? Who are you? ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾರು, ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದೆ. Is it the fundamental question? ಅದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು, ಹೂ ಆಮ್ ಐ. ನಂತರದ ವಿಭಾಗ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ವಿಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲಿ. Okay, he says. ಕಾಮತ್ರೆ. He says that is the second step. ಎರಡನೇ ವಿಭಾಗ. This is the second question. This is the second step, he says. Okay. So he wants the one more fundamental one, which should come from you. I see. I think you will have to tell us. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. That is a question of his also to you. ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಉಪನ್ಯಾಸವಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರಲ್ಲ ನಾವು. He says, if he says that, it will become a discourse. So his style is not of discourse. So you should, ponder on it and then ask him. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಉಂಟಪ್ಪ. He says, we are watching everybody now, right now. ನೀವೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಪರಿಚಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟ ಏನಾಗಾದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ನಮ್ದು ಹೇಗಂತ. He says, like looking after all of you people, he says like as if he has met you earlier. So he knows you people. So he's asking the question that, do you people know him? We know you. ಗೊತ್ತಂತೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಂತೆ. ಹೌದಾ? We are all one friendship.
ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಬಳಗದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಗದವರಿಂದ ಆಚೆ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಬಳಗದವರಲ್ಲ. ಓಕೆ. He says we are, ಬಳಗಕ್ಕೆ ಅತೀತವಾದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದು. so he says we are beyond that, the circle, the encircle ones. We are not confined to the circle, we are beyond that. We are part of the whole. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು. No separation. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಂತ. We are one. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ. ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು. ದಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹಿ ಸೇಸ್. ಒಂದನೇ ಹಂತವೂ ಅದೇನೆ, ಅಂತಿಮ ಹಂತವೂ ಅದೇನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಆ ಮಧ್ಯವು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವೇ ನಿಲ್ಲೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ. He says this one, we are all one. That's the first step. ಆದಿಯು ನೀನೆ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೆ, ಮಧ್ಯವು ನಾನು. ಏನಬಹುದು? He says, like if you are one, it's the finite. The first step also. ಈ ನಾನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅದು ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ. Okay, the first step is also this, we are all one. The last step is also we are all one. So there is something which is in between. That is that I. But we can't stand in that I. So it should just go on. So he says, if that I goes, then it's the first step and the last step. Everything is one. ಇದರ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಾನು ಅಂದರೆ ನೀನು, ಅದೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡಿ, ಅಂತಿಮ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಾನು ನೀನು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಪ್ಪ. Okay, he says, like I, you, then we are all tied in this between. So if we just cross beyond that, okay, there is nothing like I and you. So we have to go to that final state. The first step and the final state is the one. So we have to cross the between state. And then so he's saying that our wrong what you mean is, what is that first stage? Can you just grasp it? The first stage and the final stage, both are one. But we want to know, and we have to know, what is that first stage? First stage is the beginning of the Jivatman, beginning of the self. Beginning of the self itself is the end for the final state of self. That is the self-realization. And formerly, in the beginning or in the initial stage, it was so pure. But in between the impurity, because of the impurity, we say that I am doing this one, I am doing that one, and all these worldly affairs. So initially we were pure, and after the realization we will be pure. That is what the first and the final. So Ajja is saying that this impurity is our wrong idea about I. ಅಶುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಂತ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ವಿಚಾರ ಈಗ? He says it has already come. So why do you want to think about it now? Now we are impure. ಅದು ಬಂದು ಆಯ್ತು ಈಗ. Don't think ಅಲ್ವಾ? how we ಅದರ become ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ impure. Now So why do you ಈಗ want ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. now why do you want to ಕಳೆದ think? ವಿಚಾರವೂ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವೂ ಬೇಡ. ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. He says it's already come. So why do you want to think about the past one or the future one? He wants you to think about the present one. In the present there isn't any one. ಆನಂದ ಈ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳುದು? ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Demons say that ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ವಾ? how we have to live now. That is the secret. And how is that? Now, if you are really pure by all the means, by talk, by work, and by thinking, then it is okay. Now we are all here to become pure.
how to be a pure soul. That we want to know. That is the in between. If a person is 100% pure, there is nothing to worry. It is all one. You are okay. You are correct. ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ Yeah. He's asking. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಹೇಗುಂಟು. He is asking that, okay, you're speaking about the present one. He means, by present means the action. What are your actions? How is your actions? ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yeah, how we are living, the way, the actions of us. He wants to know that of you people. So how is your present action? Right now there's no action. Right now there's no action. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You mean to say that you don't have any action right now? Right now nothing. No. When always in the present. Present you don't have any action? Right now there's just presence. Yeah. Okay. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? Premananda. ಹಾಂ Premananda. ಪ್ರೇಮಾನಂದ. ಹಾಂ You gave me this name just 2 minutes before. ಹಾಂ ಅವ್ರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. He says you're fine. Inside and outside you're fine. I have another good question. I have a good question. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿತಾಗ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಬರುತ್ತಂತೀವಿ. ಶುರು ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. Many Western seekers come to India looking for enlightenment as if it is an experience. What is enlightenment? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ. He says enlightenment means in the beginning it is to know oneself. That's the first step. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವಾಗ ಅರಿಯುವವನು ಅರಿಯಲ್ಪಡುವವನು ಅರಿಯುವಿಕೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಮೌನ. He says when you want to know about yourself, the knower, the knowing and the process of the knowing, if all these things blend and together, if they become one, then the silence begins. ನೋಡಿ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಯಾರದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ? He is asking whose question is ಇದು this? ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ದೇಹವೇ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಟು, ಅವನಿಗೆ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರೆ ಸರಿ ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ. He says that enlightenment, self-realization is a two-stage process. First is the transformation, the next one is evolution. First we have to transform. The I, the present I is there, that should be transformed into thy, you, he, father. Now I am the son. Let it be father. After a few years I will be a father if a young man is there. So similarly, transformation is the first stage, and then only comes the evolution. That is the second stage. So now you want to know the first one or the second one? Sorry, what was your question? Do I want to know Which one, first stage or second stage? Oh, I would like him to talk about both stages. First, Both stage and the second stage. both stage. ಅವರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಿಗೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತು. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ? To whom should he say this?
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿ. He could say it to everybody who is seeking enlightenment. No, he says it should be the heart to heart speaking. So to whom should he say? Can say to everybody, we are one heart. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೃದಯದವರು, ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೃದಯದವರು, ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ. ಬಟ್ he says the nature looks different. ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ. You're saying that you're one heart, but the nature looking is different. ಈಗ ನೋಡಿ, ದೇಹ ಬೇರೆ 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 ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಆ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಉಂಟು, ಅದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಒಂದೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟಲ್ಲ. He says from the origin you're one, right, in the original part, but right now you've come out of it, people are looking different bodies. So like how can you say right now that you're one? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ 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 ನಾನುಗಳು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ 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 ದೇಹಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ. He says, you said that in present you're one, but he says now in present, if he looks right now, everybody is looking different and then the body is different. In the origin state it's the one, in the final state it's the one, but in the middle part, the present one, everybody is looking different. So what do you say for this? All the bodies are different. The bodies are different. ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಈ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಈಗ, but forms are different. Okay. But the spirit is one. ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದು, Self is one. ಚೈತನ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? You want to speak about the spirit or beyond the spirit? He can speak beyond the spirit. We ಚೈತನ್ಯ, speak about beyond the spirit. ಚೈತನ್ಯದ ಹೊರಗೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ, ಆಚೆಗಿನ ವಿಷಯ. ಈ ವಿಚಾರ ಮುಗಿಯಿಲ್ಲಪ್ಪ. He says, ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಮುಗಿಲ್ಲ ಈಗ. he says to go out of the spirit, first you have to speak within the spirit. So ಅದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸವಾಯಿತು, ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸಿತ್ತು. he says he can speak about that, but it becomes a discourse. So all his answers are in negative. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಂತ ಕೇಳಿ. Do you all know that you have come to this life? What? Do you all know that you have come to this life? ನಾವೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಭವ ಉಂಟಾ? Have you realized that you have taken birth now? Yes, we've realized ಏನಂತೆ? that. ಹೌದಂತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. You are born. Yes. Do you believe that you are born? ಅಲ್ವಾ? The body is born. The form of the body is born. ಈ ದೇಹ ಹುಟ್ಟಿದೆ, But the essential nature is never changing. ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳು ಅದು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ, ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದೊಂದು ಉಂಟಾ ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಹಾಗೆ. So do you mean to say that there is something, outer than the body, different from the body? You said that when body is taken birth. So you mean to say that there is something different from the body? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು He wants to ask a wholesale question to all of you. Okay. ದೇಹವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅಲ್ಲ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ, ದೇಹ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟಾ? Okay, do all of you believe that you are the body or you are not the body? So he's asking question to all of you that do you believe that you are the body? ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ Both. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So do you believe that you are the body or you are something outer than the body, other than the body? ದೇಹವೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. No. I think no. What no? I'm not the body. So you believe that you are not the body? Yes. Believe in what sense? By experience or by... ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, My experience. ಅವ್ರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವಾ? Is it certain? Do you believe when same person? ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನೋಡಿ
ಮತ್ತು ನಾ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಂ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟಂತ ಮತ್ತು ನೀನು ಯಾರು? ದೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ ದೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಯು? I'm the one who is aware of the body. ಹಾಂ ನಾನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹದ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವನು, ಈ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹವನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ದೇಹ ನಾನಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಅರಿತಾ ಇರುವವನು ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ? ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹೂ ಇಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ? ನಾನು ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಐ ರೆಫರ್ ಟು? I'm not enlightened. I'm searching for. ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದವರು ಅವರಿಗೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He says the person who is realized also doesn't know this. Yeah. No, doesn't know. Doesn't know means not in the sense like. You also say that I know nothing. Yeah. Those who have realized, they also say the same word. I don't know nothing. Yeah. But are you also the same category, or you think that I am separate ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ from? ಆಗದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದವರಿಗೆ ಅವರಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He says. ಅವನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಯಿತು. He says. ಬಾಡಿ. The person who is not realized, he says that I don't know anything. But the person who has attained the realization, he also says that when I don't have the identity only, so there is nothing left. Okay. So he's beyond the identity. I mean, there is no identity existing. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ. So do you believe that there is somebody in the body? ಒಂದು Something which ಚೇತನ is, ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಉಂಟಾ? do you believe that there is something spirit or some energy which is there in the body? Do you people? He's asking the questions for all of you. I would like to ask you for the answer to that. No, he's asking the question to you. Yes, yes. ಅವ್ರ ಉತ್ತರ Their ನಿಮಗೆ answer ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. their ನಾನು answer- ಹೇಳಿದೆ ಅಜ್ಜ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಹೇಳು. ಅಲ್ಲ ಅದೇ The answer is we don't know. ಇವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. We would like his ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ We ಅಂತ. would like to get his ಈ opinion. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದೊಂದು ಚೇತನ ಇದೆ ಅಂತನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ನಾನಂತೂ ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಹ ನಾನಂತೂ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಸರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದಾ? Then if you can't say the answer for this, then if Ajja says something to you, can you understand? Depends what you say. Try us. Try us. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. He says. It wasn't quite clear to me. That wasn't quite clear. Which part? It was the eyes going up wasn't quite clear. Yeah, that's what he says. If you don't know the answer for this, if you can't say, then if he says some answer to you, you can't understand it. So he says, we should do like this, that's all. No, you ask. Yeah, you ask a precise question. You know. Precise ಪ್ರಶ್ನೆ question. ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ Yeah. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು Let ಬರಲಿ. the questions come out from you. Okay. ನಮಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳು. ಹಾಂ He says you can ask a lot of questions now, Okay. then whichever he feels like answering. Well, Okay. the Are there any qualifications for enlightenment? ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗುಣಗಳು ಬೇಕಂತ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Is sadhana ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ವಿಚಾರ ಬಿಡಿ. is sadhana necessary? ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯವಾ, ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. He says there is no question of sadhana only. No question. ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. No. No. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಶೋಧನೆ. So if he says if not sadhana, it is then inquisitive. You go on searching for something. It's not sadhana, it's the inquisitiveness. So he's saying that if we do sadhana, we're postponing No, to understand. His idea is, it is not called as sadhana, but the shodhana. Shodhana means ಇದ್ದದ್ದನ್ನು Searching. searching. We are searching, Right. which we have lost. ಅದನ್ನು ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ, ಸಾಧನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸಾಧನೆ. He says sadhana means which is you are trying to see something which is not there. But searching means with what is there, you search on it. Right. So that's ಇರುವನ್ನ ನೋಡು. the thing which is there at present. You see that. That is called as searching.
Right. the And shodhana. traditionally in India, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. Yeah. there are he- certain practices yeah, that which is- we use to search. Yeah, that's what he says. The finest is in sadhana, you got some goal to reach something. So you have got an object, so you always do that. But in shodhana, in the searching, you are going to see the present, then being aware of the present. That is the finest, he says, to cross beyond it. ಇದ್ದದನ್ನು ನೋಡು, ನೋಡುವವನು ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡಲ್ಪಡುವವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಉಂಟು. Yeah, he ಹಾಗೆ says. ಆ ನೋಡುವವನು ನೋಡಲ್ಪಡುವವನೇ ಆಗಿ, ಆ ನೋಡಲ್ಪಡುವವನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡುವವನು ನೋಡಲ್ಪಡುವವನು ನೋಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂರೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ. He says in the ಕಾಮತ್ರ he says in the searching, okay, you're seeing something in the present, then you're trying to be aware of it. Then there is the action which is seeing, the seer, and then the object to be seen. So when all these things become one, then all these things blends and then it becomes the spirituality. I mean, that is the one which you have to attain. ಅವರು ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನು, ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವನೇ ಆಗಿ, ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುವನು, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಆಗುವನು. When the seer becomes one with the seeing, ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, Correct. ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನು when the seer becomes the seeing, then you lose. When that seeing becomes the Then we lose the identity. Yeah, right. Identity. There's no difference between the Yeah. seer and the seen. Yeah. When it becomes that, Right. then you lose your identity. Right. Then that cross you beyond the one which is called spirituality. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಡುವುದು. He says he can explain you a lot in Kannada. No, it's in the- we usually in India we say that meditation is necessary. Is it that you feel it correct? Yes. Meditation, you call it sadhana. Yes. That is what happens in meditation. That is what Ajja explains. Yeah. In meditation, the I becomes the identity. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜೀವನ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವರು ಕೇಳುವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಉಂಟು. The ಅಂದರೆ translation ಆತ್ಮ is ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ little ನೋಡಿ, bit difficult. That's ಜೀವಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಆತ್ಮ, ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಮೋಕ್ಷ, Moksha. ಇಂಥ 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ಪ್ರತಿಯೇ. Can you ask if it is a search for the already known or we're searching for things? Yeah, that's what he says. The finest is searching for the known which is there. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ You can read this and then Which people can read this, Yes. and then based on this you can ask questions, I mean, which you don't understand. All right. Right. You can read only for you people. Okay. The individual soul loses his individualized existence through right action and wisdom. He then becomes independent. He alone is liberated while alive. Jivan Mukta. ಹೋಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳು, ತಮ್ಮ ಸೋಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು. I mean, that says that tamasoma jyotirgamaya. It says, oh God, ಅದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. lead me from darkness towards light. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದು. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ಬರುವಂತಹದ್ದುಂಟು. ಹೇಳಪ್ಪ. Okay. He says, ಮಾನವನ ಪ್ರಶ್ನೆ. What did he say? The real Yeah. spiritual discourse or the satsanga, what is that? The doubt of ಇನ್ನು each and ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ every. ನಾವು ಇದನ್ನು Yeah. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲ, ಕೇಳಪ್ಪ. okay, we are all not human beings. ಮಾನವರಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿ. Are we not human beings? ಅಲ್ಲವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳು. Are we not human beings? He's asking question. ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ವಾ? Are we not? He wants answer from you people that he's asking question that are we not human beings?
ಏನಂತ What? You have some tricky questions. ಅಂದರೆ Your questions are tricky. ಅಜ್ಜ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಮಾನವರಲ್ಲ. ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವವರು ನೀವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಗಳು, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು, ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು, ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು. ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿಗಳೇನು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಮೋಕ್ಷ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಕಾಸ. ಅಲ್ಲ Usually we say that we are human beings, but actually Ajja says that it is not correct. ಆ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವವನು ನೀನು. ನೀನು ಬೇರೆ, ದೇಹ ಬೇರೆ. We are in the human body. ನಿನ್ನ ದೇಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾದವರು. ನೋಡು ಉತ್ತರ ಬರಲಿ. ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಿವರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. He says I should be, correct, tuned to the answer, whatever I say to you. I'll try my best, what he said. He says that, okay, the body which you have got is from the parents, right? There was some parent to give out this body. But for you, which is there inside you, that it doesn't have any parents, right? So he says, which is there inside your body, that is the Omkara Swarupa. You are the final spirit, you are the Omkara, okay? So he says, when everybody should do karma. Through karma, karma means action. Through action, you transform, right? And then through gnana means knowledge. Knowledge leads you to blossoming, vikasa. So you have to ponder on that I. So Ajja says that you people are not the body, but you are the universal spirit. You are that Omkara. But we do not know it. Yeah, but we do not realize this. We do not know it by experience. That is the difference. We know it through books or preachings, but we do not know it by experience. That is what we want to know again. What we were in the initial stage. That is the real quest. Right now we are trying to begin, right? And this can be called self-inquiry. that is why he says that we have to go back. Again, going back. Yeah, that's what he says. Self-enquiry is through who am I. Right. He says, to say that who am I, you should see the present. So when the seer becomes one with the seeing, then the identity loses. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. Yeah, to ask this question. ಹೂವೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದುವೇ ನಾನು ವಾಕ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಇದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ನಾನು. ನಾನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ನನ್ನ ಮೂಲ ಯಾವುದು? If you ask the question, who am I, right now, then it usually leads to this body, right? You're going to ask the question to this body. But he says, if you go introvert and then ask the question, who am I, then it might lead you to somewhere. So being the introvert is the main essence, he says. And then he says, if you go introvert and then it becomes like, Swayam Prakasha, it's the self-enlightened, then that's illumination. Yeah, self-illumination. Right. So that is the Shakti. That is the real Shakti, he says. So by going in... That is the final stage. Right. So No, he didn't say that's the final stage. ಯಾವ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್? No, he said that is the beginning. ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಕೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಕು ನೋಡಿ, ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವಂಥ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿ ತಾನು ಯಾರೆಂಬ ಬೆಳಕಾಗಿ ಸತ್ಯ, ಬೆಳಕು, ಬದುಕು, ಅದುವೇ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು. Again becoming light. That is the process. We do not know what we were, but now we are finding it. That is the path. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯ, ಅಂಧಕಾರ ಮತ್ತು
ಮೃತ್ಯು. ಮೃತ್ಯು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಬೆಳಕು, ಬದುಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ, ಸಾವಿನಿಂದ ಬದುಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸತ್ಯ, ಬೆಳಕು, ಬದುಕು ಅದುವೇ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. Ajja says that when you become introvert and try to search for yourself, at present in the world we are trying to see, we see always the unreal ones, okay, and then the darkness and then death. This is what we are seeing now. But he says when all this, when the false transforms into the truth, when the darkness transforms into the light, and then when the death transforms into the life, these truth, light and life, all these are the basic qualities of life. So we are supposed to lead from the darkness towards the light, from untruth towards the life, and then from death to the life. So we have to ponder on this. I'd like to ask another question. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿ. When Ramana Maharshi was asked, when will the realization of the self be gained, he replied. Do you want to translate? Yeah, okay. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಂತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರ He says, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ. He says the answer to this is to understand the world. ಅದು ಮೊದಲೇ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He says, ಅದು ಮಾಡಿಕೊ. He says to understand the world, before that you need to understand yourself. So first try to know about yourself, the I, then you think of the world. So the answer lies in knowing yourself. And how to remove the world? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೌದು, ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. How to remove the world? ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಹೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ. ಆಖರಿ ನಾವೊಂದೆರಡು Just remove from our bodies. The self is covered with the bodies. That is why we lost our identity, real identity. So first let us disclose from this bondage. Then the whole world will be removed. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸರ್ದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಾವೆಲ್ಲನೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತಾಗ ಕರ್ಮವನ್ನು ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಯಾವುದು ಕರ್ಮ? ಕರ್ಮದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿತು, ಆಮೇಲೆ ವಿಕಾಸ. Okay, he says the answer for this is, so when removing the world, it means that you have to first follow the path of karma, action. So very good. So when the action starts, when you begin, and then when that transforms you, then it makes you to blossom, right? Vikasa, evolve. ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾತ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ, ಅದೇ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಶರಣಾಗತಿ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವ
ಹೋದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. So can I read this? Okay. He's saying here, a man gains the bliss that is his original nature when he inquires, who am I? What is the secret of my birth? And engages in his duties. Upon finding out answer to these questions, his very nature then becomes bliss. Yeah? Yeah. This is Yeah, but before that, he says all these things should be done. So, repeating the chanting the God's name, selfless action, so believing in truth, right. all these things has to be passed through. Then the when searching of the original one begins. First the path of action, secondly the path of Surrender. Knowledge. 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 So, So this is the usually people start to think about the knowledge only. That is the small problem. But what I'm asking is how to remove the world. It Remove means you please clarify that word remove. Okay. So ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ? ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? okay. He wants to know this is when you ask a question, there are two things in it. So, when you ask a question, is it for the benefit of yourself or is it for the benefit of the whole of the mankind? So, you are asking question on stressing on which part? For on yourself, the benefit of mankind. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ, ಒಂದು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ. ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಕೊಡುವ. Can I explain something to him? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಉಂಟು, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಅಮರ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಎರಡಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಒಂದೇಯು ನೋಡು. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಎರಡಿಲ್ಲ ನೋಡು, ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಒಂದೇಯು ನೋಡು. ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಆತ್ಮ. Your eyes don't need any translation. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಏನೋ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೇಕಾದವು, ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಸ್ವಂತಕ್ಕೂ ಉಂಟು, ಜಗತ್ತಿಗೂ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ. I mean, now I need a translation. ಒಂದೇ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗಳೆಷ್ಟು? ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ okay. He says, he sang a beautiful song right now. I mean, it meant that when there is no two race, there is just only one race, one dharma, one atma. So he says, I am for individual also, I am for the whole of the mankind also. ಒಂದೇ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗಳೆಷ್ಟು? ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು. But for one race, there are so many dharmas. Right? Caste, color and creed. He says that it is one only. So, the realization is also about one only. Religion. It's not dharma. Religion. Okay. There is only one religion. ಆದಿಯು ನೀನೆ, ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು. Okay. You are the beginning, you are the end. In the middle, I am here. ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯುತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸೋಣ. To practice. ಜಗತ್ತಿಗಿರುವಂಥ When he's giving the message for the mankind that to practice this, that we are one. We are one. We are one. We need to cast out all these religions. We are different religions, all these things. We have to remove, from our mind that we are not different of religions, but we are one. So we have to practice this. This is his message for ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಅದುವೇ ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ, ಅದುವೇ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ.
ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಅದುವೇ ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಒಂದೇ ಆತ್ಮ, ಅದುವೇ ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮ. He says there is only one race, that is the human race. Then there is only one ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ, ಒಂದೇ one ಆತ್ಮ. ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ This message is for the entire humanity. Whatever he says, ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ. ನೀನು ನನ್ನದೆಂಬ ಬೇಡ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಮಾರ್ಥ ವಿಷಯವಾದ ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಓ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. With your hands, there's no translation. ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನಿಂದೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಜಗತ್ತು. ಆ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಂದ ಒಂದು 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 ಆಯಿತು ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರಮಣರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ರಮಣರ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ನಾನು, ಈ ನಾನು ಅಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾನು, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾನು. ಆ ನಾನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ, if you make the inquiry, who am I now, the immediate answer would be, I am this body. But that is not what he is talking about. He is talking about the root I. ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ, ಆನಂದಮಯ 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 ಆನಂದ. He is talking about the primordial I, the first I. ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ, ಅದುವೇ ಆನಂದಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. So can we use the word mononasa, destroyed mind? ಮನೋನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋನಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಅದಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. It is left to ಇಲ್ಲಿ you. ಹೇಳುವವನಿಲ್ಲ. There is no one there. ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. It is left to you. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇಟ್ಟುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. There is nobody is there to say even that. So it is left to you to decide. He says we have to cross beyond the barriers of the mind and the intellect one. You will understand when you go beyond the mind and intellect. That is what he said. You will understand that state. So can you say something about vasanas, the tendencies of the mind? ಈ ವಿಷ vastness or Vasanas? ವಾಸನೆಗಳು. ವಾಸನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಚಂಚಲತೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಸನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಬಂತು ಬಂದರೆ ಬಂದೆ, ಹೋದರೆ ಹೋದೆ. ಬಾ ಎಂದರೆ ಬರುವವನಲ್ಲ, ಹೋಗೆಂದರೆ ಹೋಗುವವನಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಬಂದರೆ ಬಂತು, If the words come, you will say. ಬಂದರೆ ಬಂತು ಉತ್ತರ. he sang a beautiful song right now. He said that the answer should come. I cannot just say like that. If it comes, that's all. ಅದಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಅದಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬಹುದು. He says it has to come out natural. Then you can pick out something and then write. It cannot be forced. So I'm asking about within the mind there are tendencies, there are old patterns in our psychology, and these patterns repeat. They're called vasanas. Can he say something about this? ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದ ಅದೇ ವಾಸನಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗಳು ಅಂತ ಉಂಟು. ಅದು ಪುನಃ ಆವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಅದೇನದು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯು ಚಿಂತನೆಯಾದಾಗ, ಚಿಂತೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಲವಾರು ಅದು ಚಿಂತನೆಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲ ಸರಿ. When the worries
transform into contemplation. Right? ಅಲ್ಲ ವಾಸನೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕು. ವಾಸನೆಗಳೆಂಬುದು ಇದೇ ಹೌದಾ? ವಾಸನೆಗಳು ಪೂರ್ವಕರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಅದು ಏನದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಭಾಷಾ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಮುಖವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. The mind is presently out-turned, it is extrovert. ಉತ್ತರ ಅವರಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. The answer, Ajja says, the answer will sprout within you. He is a witness. yeah, he tries to bring out the answer from you only. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುವಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿಸುವಂಥದ್ದು. He says, when there is a question, there should be an answer also. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. He says, ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ His mere, ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ. his mere witnessing can sprout the answer within you. Where there is a question, the answer is there. should be there. ನೋಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಈಗ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಈಗ ಈಚೆ ನೋಡ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನೋಡು, ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಈಚೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕು. He says, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. he says the eyes, ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಒಳಗೆ. he says the eyes which is seeing right now, it should be taken inside. Okay, the sight which is been seeing, it should be taken inside. Then ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಲ್ಲಿ, the mind is there. ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಆ ಮೂಲದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. The mind should become introverted. The sight should go inside now. The sight which is seeing outside. ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ, Then that's it. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. It should let it lie in the origin. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. To place that sight inside, you need a ಅಲ್ಲಿ heart. ಇರುವಂತಹ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು He says, when the sight which is taken inside needs a place to sit, so let it sit on the heart, in your heart. So afterwards, the heart blossoms. ಅಂತ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಿರಣಗಳು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಿರಣಗಳು ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡು, ಅಂತರ್ಮುಖ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟವಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತ. He's giving an analogy, like all the sun rays. ಹೇಳುವಂಥ ಇದನ್ನು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ He's giving a beautiful analogy for this. That ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿ. okay. He says, ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ I'm so tense. He says, ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ. 100 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ Very nice translation. ಒಬ್ಬಳು ಬಂದಿದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಕುಂದ. ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ. He's telling me that don't try to add your own thoughts. You just say what I have said. Okay. I'll try my best. He's You tell giving. him that he has to give you a few minutes to tell us. When the words come spontaneously, he will just pour it. Yeah, he said, because the words are not coming from him. He says it's coming from somewhere. Okay, I'll try my best. Okay. He's giving an analogy that the sun, there are a lot of rays, sun rays. So when all those things are focused at one point, the core of the sun, then there will be a big bang, right? The same way when all the thoughts are focused inside, and then that bangs, that expansion, it's called as vikasa, the illumination, right? Vikasa. I mean, that's an analogy he's giving. The sun rays, when it is focused to one place, at the core of the sun, then there will be a big bang. The same, likewise, in our heart, when all the thoughts are focused at the center of our heart, and then the expansion, then there will be a bang. And he's suggesting this is a moment of self-realization? Yes. Like, aha. ಕವಿತಾ, ಅವಾಗ ವಾಸನೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ವಾಸನೆಗಳು ಇರುವವನು ಇಲ್ಲ. Then ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲ. Then he says, at that time, there will be no vasanas. Then ಯಾರಿಗೆ ಆ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಅವನೇ ಇಲ್ಲ,
the person who feels this vasana is also not there, the vasanas is also not there. Then everything is melted, merged out, and then it becomes one. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸಾವು. This is real death, he says. The ಅದಕ್ಕೆ death. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಅನರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಾವಿನ ಆಚೆಗಿನ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತವಾದ ಬದುಕು ಇದು. ಹುಟ್ಟಿದವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಸ್ವತಃ. ಶರೀರವಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತವಾದ ಬದುಕಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ, ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆ 1.5 ಆಯಿತು. He is talking about the non-dual life beyond death, and death means it is not the death of the body. ಈ ಸಾವಲ್ಲ, ಇದು ಸಾವಲ್ಲ. He is not talking about the death of the body. He is ಆ talking ಜನ್ಮಕ್ಕೆ about ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ Yes. Yeah, he says the death is not for the body. ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿ. ಇದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದಲ್ಲ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟು, ಸ್ವತಃ ಉಂಟಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಬೊಂಬೈ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಇದು? He says the mind is traveling everywhere. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಶಾಂತಿ. ನಮಗೀಗ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಲ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿಂಟು? ಒಳಗೆ ಉಂಟು ಶಾಂತಿ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಶಾಂತಿ. ಇದನ್ನು ಆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಸತ್ತಿನ ಸಂಘವನ್ನು, ಈ ಅಸತ್ತು ಸತ್ತಿನ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಅಸತ್ತು ಸತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ. ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ? ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ? Okay. He is asking a question that we all are searching for peace. We need peace. But who is that I who needs this peace? Okay. So he says that from Asat. ನಮ್ದೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು. Okay. He says that from Asat, from the falseness, we have to go towards the truth. That is what is called as satsang. Okay. You know the satsang? The companion of a good ones, the truth ones. Okay, so he says he's not speaking about the death of this body, but the death, there is some source, the energy, the root energy which has come from the origin. So that has to be, as he said, that sight has to go introvert and placed into the heart. When the sight has to be placed, at that time there will be a bang. It means it is losing its identity. That is death. The death which is born, the energy which has come out, when he said that it is illuminating, the self ones. So the energy which is born has to die, has to be lost lose its identity. That is what he meant, that when the sight has taken inside and then it placed into the heart, it loses its identity. There will be a bang. So when we have lost all these things, then, right, he said. Then the life starts. Which life? Life after death. That is the real life. Right. There you can enjoy the bliss. Right. Premananda. From there that is what he said, Premananda, the mind seeks the peace. He mentions how to do it, how to turn it inward. ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಸರಲ್ಲ. Yeah, the Premananda is not referred to the name of the body. It is this. ಒಳಗಿನವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಆನಂದ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ. ಇದು ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ಆನಂದ ಎಂಬುದು ಒಳಗೆ ಉಂಟು. ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದು ಒಳಗಡೆಯೇ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೀಗ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಆಗಲೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಮುಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಿರ್ಮುಖ ಆಗೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಹಿರ್ಮುಖ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಉಂಟು. ಈಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಹೊರಗೆ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂದರೆ ನಯಾ ಪೈಸೆ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಹಣದ ಖರ್ಚೇ ಇಲ್ಲ.
ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬೇಡ. ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡ. ಓಕೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಆದರೆ ನೋಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. Okay, the question was like how to take the mind inwards, right? But he says that the mind which it is already inside. So the only best thing you can do is not to let it go outside. That's all. So there are no steps for taking it inside, inwards, but it is already inside. Just see it, be aware of it. I mean, you can do dhyana, like opening your eyes also. If you close your eyes, you feel that somebody will come and do something to you, harm you. So best is open your eyes and then do the dhyana. It means keeping your mind, which is already inside, not letting it go outside, not to wander it. I mean, not to let it wander. So we can do this with self-inquiry, yeah? Yeah, that's what he said. He meant by self-inquiry. So self-inquiry is bringing us to the point of the source, inside. ಆ ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಇದು ವಿಚಾರ ಶೋಧನೆಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಶೋಧನೆ. ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಮ, ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾದಾಗ ನಾನು ಯಾರು, ಈ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ, ಅಲ್ಲಿಂದ. ಈ ಬಾಹ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಇಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದುವೇ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಇದುವೇ. ಇದನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೇಹ ಮಣ್ಣೇ ಆಗಿರುವುದು, ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಗೋಡೆಗಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಾನು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಆಗಿರುವೆನು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಿಂದ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರನು. The mind going to the heart, resting in the heart region, that is not self-realization or enquiry which he is talking about, or shodhana. Once the mind goes and rests in the heart, subsequently what happens, the process of evolution there, that is shodhana or enquiry or vichara. That would eventually lead to self-realization, which means losing his individuality completely. He talks about two things. One is the path of action and the path of wisdom or path of enquiry. Knowledge. Through the path of action, the jivatma or the individual soul gets transformed, and subsequently through the path of wisdom he evolves. By evolution it means he loses his individuality completely. Finally what remains is light. Yes, Swamiji has mentioned concentration of the mind. So for example, at this moment I'm feeling hunger. This is arising. So mind is already thinking of food, of future. It's very difficult to keep it in the present. There are obstacles. So what is the best way? In the waking state, let there be sleep. That is what he said. Let there be sleep in the waking state. During sleep, the mind is within. Let that state be in the waking state also. By which means, how to reduce this state? ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಬಾಹ್ಯ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ನೀವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಆ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಮಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡು. ಊಟಕ್ಕೆ ತಯಾರುಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡುವ. ಹೌದು, ಊಟಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೀಗ. ದಯಮಾಡಿ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? 2ನೇದು ವಿಚಾರ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವ. He says, let us go and have lunch. Now that we are hungry. That's the first step. We're not so hungry actually. We're not hungry. Are you hungry? ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ We're ಹಸಿತಿಲ್ಲ. hungry for your wisdom. We are hungry for your wisdom, not for your food. ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವು ಅಂತ. ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕಾಗಲಿ. First he said let us feel this. Okay. Then we can think about the ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ
ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೀಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣುವ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೂ What we call now we think that we are awake. We are all awake. But actually we are not awakened. First we have to think about that and try for that awakening state. I think all of you have heard about that. Awakening. What is that awakening? We are all awakened now. Can you ask this to Ajja? Ajja says that. Okay. How to awake? Right. That awakening is very important. We are in sleep now, actually. That is why we do not know who I am. When we awake, that knowledge will come automatically within. That is all. The present waking state is not the real waking. On spiritual path, awakening state is a different state. What we think now we are awakened. That is not the. So first we have to try for that awakening state. What is awakening? How to awake from this sleep? If once we awake, it is forever. No sleep afterwards. Just ask. Real awakening is only once. What it is. Ajja, you've told us many wonderful things. ನೀವು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. That you only know. That you only knows everything. ನೆನಪಿಲ್ಲ. He says he doesn't remember anything, so you should only. Okay. It appears essential to meet a guru and stay with a guru. ಗುರುವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರು ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯನಾ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಗುರುವಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, it appears Guru is essential. It appears essential to meet a guru and stay with that guru. Who is the guru? Who is the guru? ಗುರು ಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರು ಯಾರಿದು ಗುರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರವೇನು? ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He says you are guru to yourself. ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗುರು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಗುರು. There is no other guru apart from you. Your guru. ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಗುರುವಾದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಗುರು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. If you are a guru to yourself, then you can see guru outside also, or else you can never meet a guru. ಇದೀಗ ನಿದ್ರಾಸ್ಥಿತಿ, ಅದೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗುರು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಬೋದು. This is a sleeping state. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Yeah. The guru can be either manifest or unmanifest. He can be either manifest or unmanifest. He can come in any form. He need not come in a physical body. It is not necessary. He can be unmanifest also. But that can happen only when we are in a awakened state, not in a sleep state as we are now. But when we're in awakened state, ಜಾಗೃತವಾಗದೆ ಶಿವ ಯಾವುದು, ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅಂತರ್ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಅದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. He says, when we are in a sleeping state, we can't know the awakened state. But once we are awakened, in the awakened state, we can know the awakened state and the sleeping state, both the things. So that is called as, when the worldly things, Vyavahara means? Your daily life itself, daily transactions, daily activities itself becomes spiritual life. So when, until the subconscious is awakened, when before that it's just asleep. So when you have This to mind, the present mind, which is an outgoing mind, can know a lot of things outside. That is science. But when you go beyond that, you know that. And once you know that, you can know at this. the same time, you can see this as well as that. Both at the same time. That is what he is talking about. ಮತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ. Yeah, later on, there is no such thing as that and this. It is one. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದಾಗ. Unless we have reached there, unless we cannot reach there, we can never say that we are one. I mean, right now we're all different, like each one is different. But once we have reached there, then we can say very rightfully that we are one. But now, Just initially, as you said, we are one. Yeah. Then only we can say. That is the internal, spiritual level. Then only we can say we are all one, internally. But externally, we are different now. Because we are not awakened. We are in sleeping state. And we need the Guru to bring light and awaken us. Yes, that's what he says. Unless we are Guru to ourselves. That is correct. But if Your we are question is very important question. If we're This already question is very important because each and everybody should have a Guru to know that who is really a Guru. That we can understand and know only when we awaken. Then we realize who is the real Guru. Till that we can search off. In different places we can go and search off a Guru. But what actually, when we can get a Guru, is that when we do the things. What are all the things? The meditation. There only we can get that Guru. There only, then through that only we can awaken. Meditation is the only source. Just what is the Guru's role? ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ಅರಿಬೇಕು. what is your role? Before you want to know about the Guru's role. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. I need a translation. If you can tell us something about the role of yourself, then you can speak about the role of a Guru. First find out what your role is. Subsequently you will know what the role of a Guru is. So whatever the talk is, it finally comes to us, In other words, For example, here today we're coming to you as the one who can bring the light. This is the Guru, I think. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬೆಳಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ನೀವೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಲಿ. He said that he can give that light ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು when there is no light in you. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಉಂಟು. if there is no light in you, then he can give you light. But he says ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. when already it is there, then we don't need a Guru. There is no need of. Right. But to realize, to gain that knowledge,
ಈ ಮನಸ್ಸು That is ಅಂತರ್ಮುಖವಾದಾಗ also- ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಮತ್ತು Yeah, when the mind gets introvert, ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವುದು? ಇದು ಬಾಹ್ಯ ದೇಹಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವು ಈ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಮನಸ್ಸು ಅಂತರ್ಮುಖವಾದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಉಂಟು. Now the mind is ಅಲ್ಲಿ thinking ಬೆಳಕನ್ನು only- ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಆ ಬೆಳಕಿಗೊಂದು ಆವರಣ ಉಂಟು. ಆ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವವನು ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೆ ಆಯಿತು, ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುವವ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೇಸ್ ಇದೀಗ. yeah, ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆವರಣ ಉಂಟು. ಆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಆವರಣವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಕೆ ಆಯಿತು. ಬೆಳಕನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅನುಭವ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವಾತೀತ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥ. he says, now the mind is extrovert, ಇದನ್ನು so ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನೇ ಇದು ಬೇಕಾದ What you want to know is there itself, but it is covered with ignorance. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು. It is covered with ignorance. If you just remove that ignorance, you can understand and gain the knowledge what it is and what I am. yeah, when he And I said, need some It is only because of the ignorance we do not understand it. and because of this ignorance, Yeah. I need some help to take off this ignorance. No, that is. So I come to the Guru Yeah, because yeah. he is a wise man. Guru is guiding only that one. Guru is already gaining this, giving this guiding. Dusting, taking off the dust. Yes, Guru is guiding towards the goal. Just remove that ignorance. he said, when the mind is extrovert, we tend to see the outer things, but when the mind is introvert, then it tries to see the light. When there is no seer, when the sight itself has become one with it, then the inner self, it expands and then it becomes a light. There is no such thing as seer or sight. It merges into it and then there is just light. That's what he meant to say that you are your own self, Guru, and then there is nothing to give a light, which is already there in you, if you just see. There is actually, there is a veiling covering that light. Yeah, arena is there for, right? There is a veiling, there is a veil which covers the light. The light is within. There is a veil that covers this light. That is that ignorance or darkness, whatever you call it. Then this same mind which is extroverted, it is made introverted, and that merges in that ignorance or veiling and explodes that. In that veiling, that mind goes and merges in that veiling and explodes that. What would remain is light. Once that happens, there is no one to say that there is only light. There is no individuality left. Yeah, there is as no long seer. as the veiling is there, there is individuality. Once the veiling is taken off, there is no individuality, there is just light. When we take the help of the Guru to take off this dust. Yeah. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುವಿನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಆವರಣದನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕಳ್ಕೋಬೋದಾ? He said, yes, it can happen. So the Guru is a kind of housewife ಗುರು taking the dust out. ಗುರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿರಬಹುದು. ಆ ಗುರುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗುಂಟು. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ He says there are many kinds of guru. ಗುರುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ? He says there are a lot of many kinds of guru. So to find a real guru, then he says how the disciple should be. First, the disciple should be so fine that he can find out a good guru. It depends upon the disciple. ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಗುರು ಸಿಕ್ಕೋರು ಮತ್ತೆ. Before searching a guru, our mind should go introvert and then find the source of the energy.
That power within. Yeah, that power within us leads us towards the Guru. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. Yeah, then the question of Guru arises there. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗುರು ಕಾಣ್ತಾನೆ. Then you can find a Guru. And how to tell a true guru? ನಿಜವಾದ ಗುರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ಅಂತ? ವರ್ಣನೆ ವರ್ಣನಾತೀತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದು ವರ್ಣನಾತೀತ ನಿಜವಾದ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ವರ್ಣನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಗುರು ಅಲ್ಲ. Guru is the one who cannot be put into words. He is He is beyond the. Yeah, he is beyond words. He is beyond any explanations. He is ಅವನು inexplicable. ನಿಜವಾದ ಗುರುವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. If he is a real Guru, he comes into your inner self and then works on you. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You can never find him out. ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಆ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗುರು ಗೋಚರ. Yeah, he says you can find out if your subconscious mind is awakened. Then ಹಾಗೆ ನೀನು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಅಂಥದ್ದೇ ಆದವನೇ ಗುರು, ಅವ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. yeah, then you can see the Guru. You can find him and then you can see who he is. And how do you know him as a true guru? And that's what he said. You know, the true Guru is the one who comes into your in yourself and then he works on you. You can find He a will Guru. remove that dust. Uh-huh. He will remove that dust So we're looking and for- ignorance, and everything will, your responsibility will be ceased there. Guru will take the entire responsibility. He works from within. With this external mind cannot analyze the Guru, cannot grasp the Guru at all. Only an introverted mind or a mind subconscious whose subconscious mind is awakened or subconscious mind is awakened. Can To such a realize mind, that. Yeah. a Guru can come. ಗುರುವಿನ ಕಂಡ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದರೆ ಇವನ ಅಂತರ್ಮುಖ ನೋಡಿ. So he's saying ಸುಪ್ತ that ಮನಸ್ಸು ಜಾಗೃತವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. Yeah, if you want to speak something, anything about Guru or to find about Guru, it works only when your subconscious mind is awakened. Then only you can speak or see a Guru. ಆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. To rise above to that level, you have to rise beyond the sleeping state. what does he exactly mean by awakened? Because if I'm really awakened, I don't need a guru anymore. The No, guru is to help he's me take talking- off the dust. So he means a different awaken, I think. The subconscious mind. He is talking about the awakening of the subconscious mind. This is an external mind. He is talking about the awakening of a subconscious mind. The awakening which you are talking about is the final state. That is not what he is talking about presently. It He's is speaking the about the awakening mind of which is subconscious gone mind. introvert and then Yeah. lies in the. Yeah. So in a sense, he's talking that when I realize I'm asleep and I need help to awaken, you can say then I have a kind of awakening mind No. that's looking for somebody to help me with my ignorance. Yes. Yes. Once the subconscious mind is awakened, that is in this state, it is a sleeping state. When you awaken from the sleeping state to the subconscious state, then there can be a guru who will come and help you, who will work from within. So that in the moment that you're available, the guru is there. Yeah, that is the preparation that we have to do, is what he says. That has to happen. So you are your own guru initially. ಗುರುವಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿಯಾಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗುರು ಬರ್ತಾರೆ. Yeah, to speak about a ಅಂದರೆ Guru. ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. He says to speak about a Guru, our mind should be empty. Like, you know, all the desires should be ceased off, completely off. Then we can speak about Guru. It should be empty, totally empty. ಎಲ್ಲ Desirelessness. ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದಾಗ ಗುರು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಪ್ಪ? Where do you go in search of him? When all the desirelessness, you know, completely it's off, then you can feel that Guru is working on you. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ವೈಕುಂಠವಾಸಿ ನಾರಾಯಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠವಾಸಿ ನಾರಾಯಣ. ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಹೃದಯವಾಸಿ ನಾರಾಯಣ. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ ನಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು? You know, he's ಗುರು saying. ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ.
ಅವನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗುರು ಸಿಕ್ಕುವುದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಗುರು ಸಿಕ್ಕುವುದಂತ ಇವನ ಒಳಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದು. He sang a song which meant that, we all fold our palms like this and then pray that, oh God, you are in a heaven. But he says, why do you need a God who is in heaven, who is already there inside your heart? So he's speaking about the God who is residing in you. Then see, when it means that being an introvert, right? Yeah, let us not pray for a God who is somewhere in heaven or Vaikuntha. Vaikuntha is the Hindu terminology for heaven. Let us pray for one who is within ourselves, within this body itself, Hridayavasi, one who resides in the heart. Let us pray to him. We want that one, not the God. Where do we go in search of that God who is in heaven? ಒಳಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ ಜೀವನ. ಅವನು ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಪುನಃ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಆತ್ಮನೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ. In everybody oneself, there is a Jivatma. That Jivatma has to be transformed. And then when he gets transformed, it becomes an Atma, the self-illuminating one, the light. Then he did not speak or think about all these things. Right? Yeah, it is what is it called? The Jivatma gets transformed. No, now we are the creation, and Creator is there. But in this transformation, we know that we are the Creator Himself. Because He is there inside. We are the Creator. I am the God. That transformation will take place. But Ajja says that is also an ignorance. Because God is also not permanent. It is also there. He is also having a identity that should cease. That is the realization. That is the final state. Who is God? That is the main question. Who am I? Now we are asking who am I? But then we will ask who am I? Who is this I? The new I. The new one. Who says that I am the God. But that is also ignorance, according to Ajja. That should cease. Then only it will be only light. That is the evolution, the final state. That was the transformation. Secondly, the... So is he saying that there are two levels of awakening? Two stages. Two stages. Two stages. Usually people do not understand it. Right. That is the only speciality of Ajja. You can take it as a word. So can he explain a little bit more these two stages? Yes. For example, is one stage we can call self-realization, residing in the mind and knowing the self. No, And the second... That question is a confusion. Yeah. First, we will know that who is there inside. He is nothing but God. That is the first stage. Okay. That is called transformation. Okay. We know we are nothing but God. Then we will try to say, I am such a man, what we say now. There also we will say that I am God. Because the God men are what they usually used to say, I am the God. I can do miracles. Usually such kind of ego will come when we transform. But that should go, that ego should go. That ignorance also should cease. And that's the second stage. Then, Second stage. From that second stage, the evolution should take place. For that, total meditation is the only secret. We should
question again and again, he has to search and question. Who is this I? Who is telling that I am the God? Then only you can get the answer and remove that ignorance also. That is what Ajja says. It's not mere transformation, I guess it's transcending. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಹಂ ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೋಹಂ ಅವನೇ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಾನು. ನೋಡಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ದೇಹವೇ ನಾನು ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಅಸತ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಅವನೇ ನಾನು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಹಂ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಸ್ಮಿ ಹೋದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುವನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವವನಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದ ಇದೀಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೀಗ ಅದು. When he says for the world to know, there is two things. When I'm just trying to say off the hand, he says there is one aham, I am the body, the feeling of I. Then there is the other one which says I am God. One is aham, then aham brahmasmi, like I am the God. So both these two things should go, right? I am the body should go. ಸೋಹಂ ಅವನೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yeah, I am the one, I am the body is one concept. I am the one who resides in the body, that is God, you say. Both these two things should go off. Then there is a statement called as aham brahmasmi. So in this aham also should cease to go. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಂಟು, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುವನು. ಈ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ. The feeling of I am the God, like I am Brahman, even that should go. I should go, then asmi, when the state of being, right? When like I am God, that should go. Only what should remain is Brahma only. There is no aham, no asmi, just Brahma. Only bliss, only jyoti, only light. There is no identity at all. We always struggle, like when we say that we are in sadhana or spirituality, we always struggle that one is with ego problem, aham. Or else we say that, okay, we have got something transformed, so like, aham brahmasmi, like I am the one who is residing in the body, that is like God. So both these two things are distracting ones. So both these two should go off, and then only what should remain is Brahma, that is bliss. Then only that is what the world should know. Then only we can also be like a radio. Then only we can also be a radio. There is nobody is there, nothing is there. Only words comes, that is all. ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಯೋಗದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಗದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಂಯೋಗ. ಈ ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾತ್ರ, ಅದುವೇ ಸಾವು. ಸರಿ ಬಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅಜಯ He talks about the union of cosmic being. ಇಡೀ ಇರೋದು ಈಗ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಡೀ ಸಾರಾಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಬಾಕಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿ ಈಗ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಈಗ ಆ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಯೋಗವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೂನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ, ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಉಂಟಾದವನು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು. ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು. The talks which we were talking all these times, ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆದ ವೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೀಗ 12 ಗಂಟೆಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ವೇಷ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ all this time ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ತೂಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ. When this transformation take place, he said, like all this time. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳೇನು? ಆಧಾರಗಳು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ
ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರಗಳು ಬೇಕಾ ಬೇಡಲ್ಲ ಅದೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ No, like all this time we were speaking. ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಪ್ಪ We were speaking about, like ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನೀವೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬನಿಗೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಆದರೆ ಹಲ್ಲು ನೋವಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೃದಯ ಇದಕ್ಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗಕ್ಕಾದರೆ ಆಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಉಂಟು. ಭವರೋಗ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದರು. ಅದೇ ಇದೇ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂಥ ಚಾಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. Usually, suppose we are having a ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಿ he said ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಧ್ಯಾನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 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 ಅಲ್ಲಿಂದ. We need a little bit translation now. all this time, still one more that all this time we were speaking in fractions. Okay, I've got a mic. All this time we were speaking in fractions. It is like, Dakshina Kannada, we've got a folk dance. It's called as Yakshagana. Like, when the real form of the dance starts when it gets midnight. So likewise, he's telling about the essence of it. Like all this time we were talking, it was just a game play. When I feel your heart, there's a lot of bhakti here. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Bhakti. So can you say something about the role of devotion in finding truth? very important. ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು? ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿ, ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ. He says there should be absolute trust and faith that there is one. ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಹೊರಗಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. It's not the faith outside, the faith within oneself, it should feel ಈಗ within the ಅವನನ್ನು heart. ಮರೆತು ಹೊರಗಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಒಳಗಿದ್ದವನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. Right now we are not trusting. ಅವನನ್ನೇ ನಂಬಿದರೆ ಸಾಕು. Right now we are not trusting the one who is residing inside us. We are trusting, we are trying to find the word trust outside everywhere. But once we trust the one who is residing inside us, then one has to trust oneself. ಮೊನ್ನೆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ದೇವರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ತನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಈ ನಾನುವಿನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಂಟು. ಆ ನಾನು ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ನಗಾಡ್ತಾನೆ. To know who is God, initially we should know who am I. Then only we can know, we can understand who is God. That is what he said. We are directly going on searching who is God. But before that, let us first find out or search and understand who am I.
ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ನಂತರ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಮುಗಿಬೇಕು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ. Before speaking something about spirituality, we have to complete all this path of karma. We have to complete the karma. Then, if we get detached or out of that karma, then starts the work of spirituality. Before that, we cannot speak or even think about spirituality. It is first karma marga first. Until the mind and the jiva are transformed completely, it is not possible for us to make the inquiry, who am I? Only after the jiva is transformed through the path of action or through the path of karma, then he gets the credentials to make the inquiry, who am I? ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ. And what sort of action he is telling? It is ತನಗಾಗಿ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. So, for example, in your ashram, you have some people, and they are offering themselves to you as the guru and to the ashram and the community. No, like what's the question of yours? Sorry? No, what's your question? I didn't get it. I'm making the point that if I look here in this ashram, there's about 10 people living here, and they give themselves to Ajja as the guru, but they also give themselves to the community, to the ashram, with selfless work, you can say. And this is what I'm calling devotion, bhakti. So my question is, how important is that giving of yourself selflessly? How important is that in the spiritual life? ಈಗ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂತೆವಾಸಿಗಳು ಇದಾರಲ್ವಾ, ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಗುರುವಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ? ಇದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. For example, we had a wonderful lunch, and this food is full of love and care. Is this important to find truth? ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಆತರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತದ್ದು ಇದು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಂತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಪೂರಕವಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ, ಈಗ ಅಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We are doing our duties only, as a duty of a human being. We are doing this, and if you want, you can add that devotion also, bhakti. With the devotion, the ashrama, the people of this ashram serve the people by all means. If they are interested in spiritual points, we are prepared to. If they are in need of food, it is our duty. Similarly, it is the teachings of Ajja. And my question is, what is the effect of this duty inside the person? Purification. No, he said, before speaking anything about spirituality, you have to complete karma, the action. So all these things is a part of that. So when you are trying to do that, then you have to be selfless, that's all he said. But we have to complete our part of work. Selfless action. He says, unless you have done the action, the karma part is over, you cannot go to spirituality. So this plays a vital role.
So to run it smooth, he said that, in the divine, when in the message, he said that remembering, chanting the God's name and all those things, doing selfless action, truth. The secret of Once we have passed through all these three phases, then only we can speak something about spirituality. So all these things which you saw also was a part of it. The secret is that till yesterday, what we were, let us forget about it. From today, if we are doing the what now explained, the unselfish duties, without selfish action, selfish motto. If we are doing like that, that will help us in this path towards progress. You see, I'm a Western person, Yeah. and when you are part of the Indian culture, Bhakti is there in the everyday life. But in the Western countries, Bhakti is a little unusual. It's more rare. So then, for me, it seems that Bhakti devotion is very important part of the spiritual life. ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. He said that ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಇರ್ಬೋದು. He says that which type of devotion he is speaking about. ಹೊರತು ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಕ್ಕದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. Devotion is meant for the inward what condition. Actually, we should be devoted to God or Guru inwardly. Outward show is absolutely nothing. So, even in your place, you can do devotion. You can do it there only, because the duty of the practically what we are doing by these actions are only the purification. ನನ್ನದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವು ಬೇರೆಯೇ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಂಟು. He is defining now selfless action. He says, like you spoke about all these things in the work which you said, but whatever the work we do with the thought of I am doing or else something like that, I and mine. I and mine, unless this goes, it cannot be said that it is a selfless action. So he says all these things which you are speaking about, the devotion is, there are so many kinds maybe, but I being a witness, I means not he, Ajja. He said I being a witness, I cannot speak of all these things, but he said that selfless action is the one. ಆದರೂ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಲಿ ಇದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಡಿಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನೀನೊಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂ ಉಂಟು. ಆ ಅಹಂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಯದ ಇಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಡಿಗೆ ಭಾಳ ರುಚಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು? He is speaking about selfless action. Okay, when we cook, I know how to cook, right? But when I cook, I will cook with having some bhava. Bhava means some feeling. Feeling. Okay, some thought. Okay, but if you have the thought or feeling in it, it cannot be called as selfless action. So whatever we do with the thought of I and mine, so that is not selfless. Only those actions. So it is for us people, like maybe like we need to work apart from some other things, and like we want to cleanse ourselves. We feel that we want to cleanse or purify. We think it. So it might be that type of action. But it is not the action which he is telling. It is not selfless action. Even if there is a slight bhava or feeling in it, whether it's good or bad, even if there is a slight one, it cannot be called as selfless action. For selfless action to happen, there should be no ego there. Yeah, no bhava. Only those actions which are bereft of the sense of I and mine can become selfless action. So is he saying that Bhakti is a way of achieving this no ego state? Yes. That by giving selfless service, you are in a way giving up this
I who's doing something. Yes, I mean, even see, you said like, when giving out, I am giving out myself. Even that I should not be there. If that I is there, then it cannot be called as selfless action. So we always think that, right? I mean, when we have done some good work, we feel that, oh, I've done a very good work, without a profit for me. But even that is not selfless, human. Another question, funny question, almost the last question. Seekers often have curious ideas about the enlightened state. Can you describe your typical day and how you perceive the world? ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಾಗ ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲನೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದಿನ ಹೇಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ ಬರೀ ನಾನಂದರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಟೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪ, ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಲಿಸ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಆಟೋ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಂದರೆ ಅದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬೇಕಿದೆ. As a witness something. No, he said like, the answer to be given is not for people like me. He said, the people who think. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ನಮಗೆ ಅಂತ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮಂದಿರ ಬೇಕು. ಮಂದಿರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗಿದೆ ಮಂದಿರ, ಈ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲ. He's telling whatever the answer. ಇದು ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ. Whatever the answer I give, if people think that it is Ajja who is giving, but it is not Ajja who is speaking, it is a self-illuminating one. There is no rules for me, no rules, nothing for, There are no bounds. no bounds. I mean, if you ask a question, okay, why do you need this mandira? I mean, if you ask him a question, he says that I don't need anything of this. Like the mandira is within myself. Mandira means the temple one, which you call. It is residing in me. So it is the self-illuminating one. No need of bounds or rules. I'm not bounded to anything. He is there only As a witness. He stressed that point that he is just a witness. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಯಿತು, ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. Okay, he is asking a question. Okay, if people are, all of you are staying here, right now, can any one of you say that this place is mine? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಕೇಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ವಾ? Is this yours? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾರ್ದು ಅಲ್ಲ. Is it not yours? Is this ashram belongs to you? No. This ashram belongs to you? Does it belong to anyone else here? ಯಾರು ಅಲ್ಲ. Does this ashram belongs to anyone else who is present here? Anyone? ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದ ಕಾರಣ ಇದು ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದವರು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಗಾಮಾಶಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಬೇಕಲ್ಲ. So I have a question. No, he said that. So accordingly, he says that just like you, he is also telling that it is not belongs to it. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? He is as a witness here. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮ ಯಾರ್ದಿದ್ರು ನಮ್ದಲ್ಲ. He is telling that he asked this question just because that. ಆದರೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಇರಬಾರ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು.
ನೀವು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟಾ? ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ? See, you asked a question that our disciples are staying here in this ashram. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮರ ಫಲ ಇದು. When you said that, when some of your disciples cooked us the food and then they served us very well with love and all. But he's asking, when he asked you a question that, is this ashram belongs to you people? You people said no. So just because you people came today, you said that this ashram is not mine. Likewise, even the people who have come some time earlier before you, who is here, he also says that this ashram is not mine, this mandira is not mine. So it means that when he is only saying that this mandira is not mine, then the people who are there, like the so-called disciples with whom you call, even it cannot belong to anybody. So this feeling, like though, okay, there is some place to reside, so you're just staying here, but this is not mine. So this feeling of, not mine, or not I or not mine, that is called as selfless action. ನೋಡಿ, ಈ ಮಂದಿರ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಮಂದಿರ ನಮ್ದಾಗೋದು ಹೇಗೆ? He's telling that this ಮಂದಿರವೇ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು He says that ಇದು ಯಾರಿಗೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. his own body itself is not belongs to him. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಜನರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆಶ್ರಮ ನಮ್ಮದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ದೇಹವೇ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಉಳಿಯಿತು? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, he's speaking about the pinpoint thought, like, okay, when you start with the body, he's saying that when I am saying that this body is not me, when it is not mine, then how can I say that this place is mine? So the person who doesn't, even for a single second, that he believes that this body is not his, then how can he say the place is his? Okay, this feeling of not being or believing that when the temple or whatever it is mine, then how can you speak about I am a guru, my ashram? This thought will never arise in the mind. So there is no guru or no disciples or no mandira. You have to ask him if he had to wash his feet before he came in. What? What was that? I'm saying there's a difference, because when we would come here, we have to wash our feet. When Ajja comes in, he doesn't wash his feet. This is the difference. ಅದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು His feet are clean. He wears his chappal. He wore his chappal and came in. Whereas when we come, our feet are muddied. Okay. That is only. The only difference. He never said that, okay, go wash your feet, He is because not aware of his body itself. that's what he Then said. how That can you wash? See, he didn't say. We told. He never said. We told. We had to say because we belong to the same cadre. That is why he is a. he gave a fine one. It's only a joke. I'm joking. Yeah. I'm being tricky now. It's my turn to be tricky. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗಲೇ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನಾವೇನೋ ಇದು ಆಶ್ರಮ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಲೀಜಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಅಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೇ ನನಗೂ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜನಿಗಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ನಾನ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸ್ನಾನ. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು. He is telling, you are speaking about the cleansing of the feet, but he is telling I have not taken a bath for so many days. Even if I take it for the force of somebody else, I have never taken bath for so many days. ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇಹ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಊಟ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸ್ನಾನ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ. He is telling that ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. He's telling that I don't even care of taking bath for myself. So even if I don't take bath, I don't care. I don't care because the body is not mine. I am not the body. So the complete conviction that I am not the body is there. So whether it's a feet or a body doesn't matter for me. ದೇಹ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಆಹಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು. ಎಂಥದ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ದಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಊಟ? ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು
ಇದು ಅಂಗಿ ಯಾರ್ದು 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 ಇದು ಯಾರ್ದು ಯಾರ್ದು ದೇಹ ಯಾರ್ದು ಯಾರ್ದು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸತ್ಯ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಕಾದವರು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಬೇಡದವರು ಬಿಡ್ಬೋದು. He's telling that I am not the body. Okay, when just because this body has to stay for some time, it needs a food, so it will have. This when the shirt which I am wearing is not mine, this dhoti is not mine, so this body is not mine. Even if you believe that you are not this, then that's what I want to tell you, that you cannot live like this. That is the case with everyone else. Everyone else also. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕು, ದೇಹ ಮೆದುಳು ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾದರೆ ಮೆದುಳು ಬೇಕಾ, ದೇಹ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾಕಾಗಿ? To give out something, to give out the message. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂತು ಯಾಕಾಗಿ? ನಾವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾಕಾಗಿ? ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಹೋಲ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಕಾಮಾತ್ರ ಅವನಿಗಾಗಿ ಅವನ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರದ ಕಡೆಯ ನಾವು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಶ್ವರಕ್ಕಾಗಿ. We have not taken birth for ourselves. It is for the entire universe. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ. For the universe, right? There is a fruit in a tree. That fruit is not there for the sake of itself. It is there for others. It is to be distributed among all people. Similarly, here also we are born not for the sake of ourselves but for others, for the sake of others. That is what is his message.